Bonsoir à tous et à tous. Il est 18h, le temps de l'information. Bienvenue à ce journal bilingue. Bonsoir, MAPALAH ZITA. Good evening, Modeste Bonte NKOUE. Listeners, good evening. You are welcome. Our headlines. The heat of Maso Act 3 is reaching fever point, and this evening we will be taking you to the media to find out how journalists and personnel of Royal FM are preparing for a full media coverage of Sunday's event. Details in this newscast. C'est officiel, Kylian Mbappé est arrivé en terre camerounaise. Le capitaine de l'équipe de France séjourne depuis 16h au pays de son père, Wilfried Mbappé, et est attendu ce week-end au village de ses ancêtres, à l'île de Diebalais. Le calendrier des activités du fils de Bondy est à suivre dans ce journal. Bienvenue, mesdames et messieurs. Royal Soir, première partie, Modeste Bonte NKOUE. Une fois encore, bonsoir et merci de nous suivre en direct de la 88.4 Royal FM. Dans 3 jours, l'acte 3 de la mutuelle d'assistance et de solidarité se tiendra au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. En prélude à cette grande fête de la solidarité africaine, la mobilisation bat son plein au sein du consortium Renapro Finance SA ainsi que chez les mutualistes. Le constat est par notre reporter Bertrand Bois. Dans les 13 agences de la ville de Yaoundé et dans les 14 agences extérieures de Renapro Finance SA, l'heure est à la mobilisation. Mobilisation tout d'abord des mutualistes afin de leur permettre d'assister et de vivre avec émotion et attention le tirage au sort de l'acte 3 de la mutuelle d'assistance et de solidarité. Isaac Ndjikam, directeur d'agence Renapro Mimboman. Avec mes collègues, on a tenu une réunion, celle de sensibiliser les clients, d'informer les potentiels mutualistes qu'ils doivent être présents au palais de sport. Ceux qui n'ont pas de fiche d'identification, ils peuvent venir avec les carnets, ils vont entrer. La grand-messe de l'acte 3 de la mutuelle d'assistance et de solidarité implique que la participation de tous, collaborateurs, partenaires et prestataires, dans cette liste non exhaustive sont massivement attendus au Palais polyvalent des sports. Isaac Ndjikam, une fois encore. En ce qui concerne les collaborateurs également, tout le monde est tenu à être là. C'est un moment pour nous vraiment de vivre ça solennellement avec la clôture qui va se dérouler ce jour-là. Tout le monde est prêt, tout le monde est disponible. On attend encore le 9. Dans sa vision de vulgariser l'économie solidaire et de promouvoir les valeurs de partage, de communion et d'entraide, la mutuelle d'assistance et de solidarité tend sa main bienfaitrice à tous les citoyens sans discrimination. Et dans l'organisation de cette cérémonie de tirage au sort de l'acte 3 de la mutuelle d'assistance et de solidarité, Royal FM est au premier plan de l'organisation. Journalistes, techniciens et animateurs s'activent depuis des semaines pour une participation structurée à cette cérémonie. Dans ce journal, Claude Baokan nous amène à la rencontre de ces professionnels. Reportage. L'événement va se dérouler en 3 phases. Une équipe sera postée au Palais des Sports pour la retransmission en direct sur la 88.4. Pour une production parfaite, des séances de travail se multiplient. Jean-Marie Anaba, chef d'œuvre politique à Royal FM, sera au centre de cette première articulation. Son état d'esprit est au beau fixe. Et mon état d'esprit est celui d'un soldat. Je suis un soldat de la mutuelle d'assistance et de solidarité. Il est question de satisfaire nos mutualistes qui sont prioritaires. C'est l'événement de la solidarité africaine. Nous avons le devoir de satisfaire et d'attirer les mutualistes ou les sceptiques qui seront à la maison, mais qui seront en train d'écouter la radio à partir de 12h. Le deuxième challenge est celui de satisfaire nos internautes. L'ensemble du personnel de la rédaction de Royal FM est mobilisé. Le directeur général de Royal FM, Jean-Patient Tchala, procède chaque matin à des séances de brainstorming et de motivation du personnel. L'équipe de reporters qui sera déployée au Palais des Sports sera sous la charge de Annie-Lisette Ambassa, chef de la brigade des reportages. Elle est à pied d'œuvre avec son équipe. Nous avons tenu déjà ce travail avant ce jour-là, ce grand jour. C'est une équipe d'une dizaine de reporters aguerris à la tâche. Nous avons essayé de délimiter chacun son orientation ce jour-là pour ce jour-là sur le terrain. Il va falloir qu'on ait leurs sentiments, qu'est-ce qu'ils gardent de ce grand événement, qu'est-ce qu'ils gardent de la Masso, quelles sont les projections.
Dans cette équipe de retransmission de la cérémonie de tirage au sort, Masso Acte 3, Raïssa Moko mettra sa voix au service des convives. Je me sens bien, je me sens comme quelqu'un qui fera ce qu'il a à faire simplement. Pour ce que j'ai à faire, il s'agit ici de présenter une partie de la cérémonie dont nous serons au devant de la scène. Il s'agira de permettre aux mutualistes de savoir s'ils sont bénéficiaires ou non de l'offre choisie. Toutes les actions seront coordonnées et synchronisées à travers un programme déjà établi. Le rédacteur en chef, Bertrand Ona, partage chaque matin son expérience et son intelligence pour un succès sans faille. Tout a été mis en œuvre pour que Royal FM fasse du 9 juillet un événement mémorable parce qu'il y aura une couverture en direct de la radio. Il y aura également doses d'informations qui permettront donc à tout le public, à ceux qui ne pourront pas se rendre au Palais des Sports, de pouvoir vivre cet événement en écoutant Royal FM, en regardant les images sur la toile. L'événement commence à 14h. Il est préférable d'arriver à partir de 10h pour avoir une place préférable. Vous êtes toujours à l'écoute du journal bilingue de 18h en direct sur Royal FM. L'opinion publique camerounaise se pose beaucoup de questions depuis l'après-midi d'hier. Le président de la République a signé un décret d'admission du général de division Isaïe Ngambou en deuxième section. Les Camerounais se demandent à quoi renvoie la deuxième section, surtout que ce décret intervient quelques jours après la circulation d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Vidéo dans laquelle on aperçoit le général de division marquer sa colère dans une église contre une récente décision prise par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi. Il s'agit d'une décision qui interdit les activités de l'organisation religieuse à laquelle appartient cet officier supérieur. Jean-Claude Gué, vous analysez cette décision du patron de l'administration territoriale camerounaise. Selon des sources militaires, un général admis en deuxième section ne signifie pas une admission à faire valoir ses droits à la retraite. Cela veut tout simplement dire, d'après les usages de l'armée, que le général de division Ngambou Ezaï ne fait plus partie de l'armée active. Il reste rappelable à tout instant par le ministère de la Défense pour des missions particulières comme le renforcement de l'encadrement de l'armée, etc. Mais au sujet de la sortie de l'homme d'armes sur la décision du MINAT qui suspend son église, le juriste Christian Yindio précise. La décision prise par le MINAT est fondée en droit. Elle s'appuie sur les dispositions pertinentes de la loi 90 sur la liberté d'association et cette loi dispose en son article 23 que toute association religieuse doit être autorisée. Et cette autorisation relève de la compétence du président de la République qui la prend par un décret. Le mouvement religieux non autorisé, d'après le juriste, peut être qualifié d'une association qui porte atteinte à l'ordre public. La qualité d'un individu ne constitue pas une exonération pour l'application de la règle de droit. Dans le cas d'espèce, le nouveau mouvement évangélique dont le général semble être la voix portante aurait dû engager la procédure d'obtention de l'autorisation. Selon des sources proches des instances du pouvoir, le décret du chef de l'État concernant le général de division Ngambou Ezaï, major de sa promotion à l'EMIA en 1968, n'aura aucun lien avec sa sortie sur la décision du MINAT. Parlons à présent du débat sur l'orientation budgétaire. Le Parlement reçoit les propositions gouvernementales. L'évaluation à mi-parcours de l'exercice budgétaire en cours intègre les priorités inscrites à l'ordre du jour ce jeudi. Une réflexion parlementaire qui se tient dans un contexte macroéconomique assez singulier. Dites-vous, Yannick Ngelewi. La réflexion parlementaire de ce jour est un exercice qui s'appuie sur le rapport d'orientation parlementaire produit par le gouvernement. Ce rapport définit les perspectives sur lesquelles se pencheront les membres de la représentation nationale. Les explications de l'ingénieur statisticien économiste Franck Vogo. Lorsqu'on parle de débat d'orientation budgétaire, c'est par exemple à chaque exercice, on s'assoit, on dit bon, pour le nouvel exercice qui va commencer, l'exercice N+1, voilà le budget qui est alloué à cela pour les dépenses. Maintenant, il peut arriver que dans l'exécution, on se rend compte qu'il y a certains objectifs qui nécessitent un peu plus de dépenses. Ils sont obligés de se rasseoir, ils font un bilan à mi-parcours. Après, on décide on définit de nouvelles priorités et à chaque priorité va correspondre une dotation particulière.
Dans ses priorités pour l'année 2024 à venir, le gouvernement insiste sur la SND 30, la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, la cohésion sociale, la décentralisation, la politique d'import-substitution, des priorités plutôt salutaires. Pour atteindre cette émergence, il faudrait que l'environnement économique des affaires soit fiable. Et donc, pour que ce soit fiable, il faut déjà qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la sécurité. C'est pour ça que le niveau de violence ou de criminalité dans ces zones anglophones n'a pas baissé. Forcément, on est obligé de s'asseoir pour essayer d'intensifier des mesures pour passer à la vitesse supérieure. Maintenant, pour l'import-substitution, c'est évident qu'on ne peut pas se développer si on passe le temps à consommer ce qui est produit à l'extérieur. L'expert invite également les parlementaires à s'appesantir sur les mesures incitatives favorables aux producteurs locaux, notamment les PME et les PMI. Tout de suite, au-delà de nos frontières, le Nigeria déclenche un plan de prévision des inondations annuelles. Le gouvernement nigérian a activé son plan de réponse nationale avant ce qui devrait être une nouvelle série d'inondations annuelles liées au changement climatique, mettant plusieurs États en état d'alerte. Après les inondations de l'année dernière qui ont tué plus de 600 personnes, l'Agence nationale de gestion des urgences a déclaré qu'elle se préparait à un nouveau déluge dangereux. L'agence a demandé le soutien de l'armée de l'air et a activé ses bureaux afin d'être prête à réagir rapidement dans tout le pays, a déclaré donc le porte-parole Manzo Ezekiel. Le Nigeria connaît chaque année des inondations meurtrières, souvent dues à des directives environnementales ignorées et à des infrastructures inadéquates. Cependant, donc, une quantité inhabituelle de pluie et le déversement d'eau et excédentaire d'un barrage au Cameroun voisin ont entraîné un nombre record de décès. Dernière et détruit plus de 340 000 hectares de terrain dans 33 des 36 États de la nation d'Afrique de l'Ouest et dans la capitale. La page sportive. Je vous l'indiquais en titre, l'international français Kylian Mbappé est au Cameroun depuis 2 heures de temps. L'avion ayant à son bord le français d'origine camerounaise a atterri à 16 heures à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Dans le programme du vice-champion du monde, il est prévu un échange demain avec le Premier ministre suivi d'un match de basketball entre l'équipe de Kylian Mbappé et celle de Joachim Noah, le fils de Yannick Noah. Il est également prévu demain vendredi une visite dans un établissement scolaire financé par les fonds de la fondation Kylian Mbappé. Également, un match de gala est prévu demain toujours avec l'équipe Vent d'Etoudi. Et ce samedi, la star française est attendue à l'île de Diebalais, le village de son père, Wilfried Mbappé. The second part of the news in the English language with Azone Mapala. Welcome back. Journalists and personnel of Royal FM have expressed their total readiness to relay all coverages of the raffle draw ceremony of Maso Act 3, which will take place this Sunday, July the 9th, at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. Eratus Nduwe in the following report gathered the reactions of some of them. Preparations have been boiling up ahead of the Mutual Assistance and Solidarity Maso Act 3 raffle draw ceremony, with just 3 days left, as different commissions have been put in place with precise work well defined. Jementa is the interim editor-in-chief on Royal FM, and she talks on their activities that day. To work on welcoming the board chair of Renapo Finance who doubles as the promoter of the Mutual Assistance and Solidarity, as well as the Senior Division Officer of Yaoundé. Give out the ambience at the multipurpose sport complex. We are going equally to inform the rationale behind the Mutual Assistance and Solidarity, because a lot of people will be knowing that as they are coming, they should only win. No, tell them that it's not only to win, but it's also to have the benefit that is behind Maso. Benefiting from the instruction from the station manager every Thursday during their coordination meeting, MAPALAH ZITA, one of the reporters, the radio attests that the event will be void of any surprise to them who would cheer the draws.
The event is not taking us by surprise. So we've held meetings, we've done rehearsals, we've already visited the Paposi and known how we are going to occupy the stage. And for the raffle draw, we've been given dispositions on how everything is going to be done. So far so good. I think we are ready psychologically and everything wise. On his part, the Director of Information also manifests his level of readiness. I'll be working with Bertrand Mbois. We have held a series of working sessions to better prepare our commentary, because we are the one to do the live broadcast of the event on the radio and on a different platform. Mutualists to be able to be the Yaoundé Multipurpose Sports Complex, because we have a very good surprise for them. We want to give Maso Act 3 a different phase when it comes to communication. As the radio gets in total synchronism with the event and all its digital platform, the top management has designed a special reporters brigade for a well-precise duty, as Annie Lizette, who tops the department, details. We have about 10 reporters. We have an organization conference on Friday to give the orientation before to all reporters what will be their individual role at the the sport. We have to interview potentials mutualists, also to speak with those who have not win. However, the Global Approved Finance SA has put in place a surprise package for all mutualists to stand a chance of benefiting an offer this Sunday with the special Maso draw. Let's talk some politics to see that the Cameroonian Democratic Front, the CDF party, is 5 years old today. As part of celebration, a series of activities were launched in Yaoundé, among which is the Open Day for Cameroonian Democrats. Here now is Joseph Ayangma, president of the Mbam and Nubu division, who talked about the celebration and the vision of the party. He spoke on the microphone of our political desk editor, Jean-Marie Anaba. As far as the vision of the party is concerned, we are here, to call for youths, because the real problem, as we notice, is that youths and women are not more involved in politics, and that's a real problem. We are here to warm up the crowd, especially youths and women, to join our party in order to change or to renew the political class in Cameroon. As far as our activities this week are concerned, we have established our activities on 4 major days. As from today to Sunday, we are going to visit so many tombs, leaders that have battled for this country, especially people like André Marimbida, Ruben Umnyobe. And second, we are going to celebrate a kind of living together in Hotel Franco on Sunday, where we are going to offer, traditional dishes, because actually we also noticed that Cameroonians are not consuming Cameroonians, and it is a real problem. We cannot involve in elections if we have not warmed up the crowd for that. First, we want to warm up the crowd to enroll in the list. Second, we are sure that we are going to be present during the next presidential elections, and we are actually working on that. Each year, deputies rise up against the late tabling of text. This year again, the text on the budget orientation debate did not arrive on time, and it will be put to vote and even adopted. The worry here is the lightness with which these texts are examined by the deputies, who must at times do not understand much. Our reporter Christel Mando cornered a political scientist in the person of Alemken Richard, who explains what can account for this late coming. Her report. The political scientist Alemken Richard starts by giving out some reasons why the text on the budget orientation debate keeps coming late for years now. Several reasons account for this. One of the reasons is just that the government seems to be doing it just for doing sake. They do it deliberately to suppress the legislative arm of the government, and those guys quite often they have no saying, because the majority of the MPs belong to the ruling party, the CPDM, and consequently they won't complain what their comrades are doing. And the MPs equally, they are traders. Most of them, their own companies, they are contractors and the rest, so they will highly oppose what is coming in. According to the experts, this is a game that has been there for quite some time.
times, as he says. I really think maybe a new regime will come to put an end to this. But however, it is a very poor exercise. Economically, it is uncalled for because MPs could equally contribute immensely in harmonizing, in reorientating the budget of the year. For the political analysts, this shows the non-respect of laws in Cameroon. Such situations have to be looked into. The government knows that it has to send in those bills early enough, and because the law asks for about 30 days, I think so, but they have never respected. That is the bad thing about Cameroon. We don't respect laws, even our own that we vote in, we don't respect them. Worth noting that the budget orientation debate is the opportunity given to elected officials to express their opinion on the big lines of the national budget. Cameroon today joined other countries worldwide to observe the International Kissing Day under the theme Celebrating Love and Togetherness. International Kissing Day raises awareness on kissing, which is an age-old practice with significance that extends far beyond just romance. And if the International Kissing Day encourages individuals to appreciate the love they share with their partners, families, friends, and even pets, our student journalist Mendomo Erica went down the streets of Yaoundé to interview some Cameroonians on what they think about the International Kissing Day. Here is her report. Some Cameroonians on this day observe the International Kissing Day, which marks an expression of love and affection. Delphine shares her view. What I actually think about the International Kissing Day is that it makes us celebrate affection and of course kissing. So people actually come together for an excuse to show their appreciation through sharing a kiss. Meanwhile, other Cameroonians like Ekton Keng do not find it necessary to celebrate the day. The commemoration of a World Kissing Day is absolutely unnecessary because kissing is a private act that should not be celebrated in public. I also believe that there are more important things to celebrate. Michelle, on her part, adds that the International Kissing Day is not only for people living in the cities, but for everybody. I think it's not our culture. It comes from the urban culture. But as what concerns the kisses, I don't really like it. If these Cameroonians share diverse point of view, love experts say that they represent more of attachment within one another. Statistics from the Ministry of Public Health reveals the rate maternal death during childbirth in the country is alarming. The information was revealed over the weekend during a meeting with other health officials. But just what can be the reason for this phenomenon? Fringwe Crispin interviewed a health expert and put together this report. There are several reasons for the rising level of maternal and child mortality in Cameroon. The first could be late arrival at the hospital and may lead to postpartum hemorrhage, according to the midwife Tosi Jones. Postpartum hemorrhage refers to bleeding after delivery, and it is one of the highest leading cause of maternal death. It accounts for about 24%. So when a woman delivers and there's no way to manage this bleeding, she can bleed to the extent that she loses her own life. Apart from the mothers, there are also causes why the babies pass away, one of which is aspiration of meconium or maybe fluid, because whenever you deliver the baby, sometimes it is necessary to do resuscitation. That means cleaning the nostrils, removing fluid from the mouth and preventing that fluid from getting into the baby's lungs. So now, if it is not aspirated, the baby may get into asphyxia and then experience difficulties in breathing. As a means to curb this phenomenon, the midwife suggests the following ways. We have to encourage these women to attend antenatal care clinic, because during antenatal care clinic they are educated on all this. We need to also empower women financially. Sometimes the women depend mostly on their husbands or families for support. So if the husband is not there to give transport, you realize that the woman stays just at home. Worth noting that the government has been mobilizing efforts in hospitals and in communities in order to end maternal and child mortality in our society.
Administrative authorities and the population of the West and Northwest regions have been praised for their respective roles in ensuring steady and effective works on the Babaju-Bamenda road stretch. The Minister of Public Works, Emmanuel Ganon-Jomesi, was speaking during the visit to evaluate construction works on some portions of the road linking Bamenda and Bafusam. Let's now listen to the contractor of the project, Eric Njong, and the Minister of Public Works, who talk on the level of works at the road stretch. The first lot we're about 70% done from Babaju to Matazem, and the 18 kilometers from Matazem to Welcome to Bamenda, we're at about 35%. We are now visiting the third lot. We have visited already the first one and the second one. I'm satisfied. You could realize that they are executing work without any difficulty. Let me salute also the commitment of the companies, Burns and Bofas, because what they are doing, nobody could expect it. Visiting, they say, is an act of checking on someone, and people visit depending on their situation. It might be for family problems, money issues, or just a friendly visit. But visiting becomes a problem when one comes uninformed. Our student journalist Bate Bridget caught up with some Yaoundé city dwellers, and they shared their views about uninformed visit in this Vox Pop. Unexpected visitor is not good because when you visit me without informing me, in my mind, first of all, I'm not prepared to receive you, and it is not obligatory for me because I was not waiting for you. Also, unexpected visitor makes a lot of trouble. I don't really like it. It's very annoying because you cannot just be like that and without warning you, one of your family members just come because they don't really know thing is on your project. It's really annoying. You might not always show it our family member. I think at least before going to someone's house, you need to notify the person. Before visiting me, you have to make me know. You have to notify me. If you come to my place without telling me, if you ring at the bell, I'm not going to open it because we live with the program. You have a schedule that we follow. If it happens that you are coming to my place and you call me, I'm going to add my budget for the week or depending on the duration you are going to pass with me. So I don't like the idea of coming to my place without letting me know. Sometimes it can happen that the person maybe has misplaced your contact. The person cannot just inform you because the person is not more having your contact. So the person will just like to come like this. Unexpected, that is what causes unexpected visiting sometimes. And this note out of the country, Rwandan President Paul Kagame has pushed for closer ties between Caribbean and African countries at the 45th Caribbean Community Conference in Trinidad and Tobago, calling on regions to stop blaming others for their problems. Mr. Kagame highlighted that both regions need to advocate for more inclusive borrowing terms when countries need to take loans and greater cooperation on tackling climate issues. And in sports, Cameroonian blood French international player Kylian Mbappe has landed in his father's native land today at the Yaoundé International Airport. Coming to Cameroon for his very first time, the PSG superstar was accompanied by his father, Wilfried Mbappe. His visit to the country will expire after 3 days, in which he will participate in some football activities and donations, after which he will be moving to Djebale, his father's village in Douala. Ladies and gentlemen, that was our package for you this evening. The news was technically assisted by Romuald Ekume. Jean-Marie Otu took care of the cameras for our Facebook Live. The news was produced by Claude Baokeng and Crystal Mando. Script editors Frimwe Crispin and Flora Ngoyam. News editors Bertrand Owona and Germaine Ta. Editorial coaching Abel Bella Samari. Coordination from station manager Jean-Patient Sala, and the general supervision from Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noel. For presentation, we are Modeste Bonte Nkouue and MAPALAH ZITA. Thanking you for listening and wishing you an exciting evening
in the company of programs over Royal FM. See you tomorrow, Modeste. À demain, MAPALAH ZITA. Ne décrochez surtout pas, mesdames et messieurs. Francis Libéral prend les commandes de Royal Show Hit. Bonsoir, Francis. Bonsoir, Modeste. Bonsoir, MAPALAH ZITA. Et bonsoir à tous. Après la trêve de mercredi, c'est jeudi. Un soir de show encore sur nos antennes. Un maximum d'ambiance sur la radio. Vous l'avez dit. Le show sera détail jusqu'à 21h. Restez connectés à tout de suite.